Hello dear students, how are you all? Welcome to my YouTube channel. So my name is Ashwath. I am going to start a video series in which I'll be explaining the hints and tricks required for the competitive examinations like KCET, NEET and JEE exams. Okay, so from especially the physics subject. Okay, so I will start with the second PUC syllabus in which we have so many chapters like electric charges and fields, electric potential capacitance, moving charges and magnetism matter, electromagnetic induction, alternating current, electromagnetic waves. Then we have ray optics, wave optics, dual nature, atoms, nuclei and semiconductor electronics, right? So we'll start one by one. I will give the checklist. So I will give you the detailed explanation for each and every concept, so you can refer these checklists and use them for your competitive examinations especially. So I will explain some concepts in Kannada also to help the Kannada medium students who are studying in Karnataka. The main focus of this channel is the Karnataka students who are studying science in Karnataka. Okay, so they can understand the subject in deeper to crack different examinations like KCET, NEET and JEE as well as the Comet K and R. So here I'm going to talk about a basic concept called charge. So which comes in the chapter that is electric charge and fields. It's a part of electrostatics. Okay. So we'll discuss about what is charge today. See, charge is a basic property of matter. Just like mass that we have, mass is a property of matter. We have charge is also a property of matter. So in that we have two types. One is the positive charge and the other one is the negative charge. Example, the proton is having positive charge and the electron is having the negative charge. Okay, so you already know that protons are present in the nucleus of an atom along with the neutrons, and electrons revolves around the nucleus in different orbits, right? So then we have symbol. What is the symbol to represent the charges? ಸೊ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯೂ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಿಂಬಲನ್ನು ಟರ್ಮ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸಿ ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಫ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಆರ್ ಇಫ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಕ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್, ಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ಕ್ಯೂ. ನೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ಸಿಂಬಲ್. ದ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ಕೂಲಂಬ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ SI unit. SI unit is Coulomb, and other units also there like stat Coulomb. Okay, so stat Coulomb is a CGS unit. CGS unit. CGS unit. So 1 Coulomb is equal to 3 into 10 to the power 9 stat Coulomb. We have ab Coulomb also. So we call it as EMU, electromagnetic unit. ESU, electrostatic unit. And we have the largest unit of charge. What is the largest unit of charge? It is the Faraday. What is the smallest unit of charge? Franklin. Different units are there. Next comes the dimensions. So what is the formula for current? Current I is equal to Q by T. As I know. From that, can I write Q is equal to I into T? So I and T are fundamental physical quantities that you have studied in first PUC. Yes or no? In units and measurements we have studied 7 fundamental units: mass, length, okay, time, amount of substance, luminous intensity, okay, electric current and temperature. So in that, current and time are what is that, base units. So for current the dimension is A, and for time it is T. So A power 1, T power 1 is the dimensions of the charge. Then how to detect charges? See, there is an instrument, initially it was used to detect the charges, not to check how much charge is there. It is to check whether the charge is present or not. That is gold leaf electroscope. I have prepared a model experiment for this. So I will show you that in a next video. Next we have 3 marks board, very important one.
So mention the methods of, this is board level concept for 3 mark. Mention the properties of charges, not methods. Methods comes here. So properties of charges. There are so many properties of charges like plus, positive charge repel each other, positive charge, negative charge attract each other, like charges repel, unlike charges attract and all. But basically, if they ask in the board examination, write the basic properties of charge. You have to write this. Charge is conserved, charge is additive, charge is quantized. We'll discuss about these concepts in detail in this video. Next, note that charge is always associated with mass. That means if charge is moving from one body to another body, means it not only carries its charge, it also carries its mass. For example, electron. So electron is having a charge that is E, minus E. So that is, the value of E is, let me write here, the value of E is 1.6 into 10 to the power minus 19 Coulomb. So electron is having this much charge which is negative. The proton is having the same charge but it is positive. So when it moves, it carries this much amount of energy, the charge. Also, the electron is having some mass. How much? 9.11 into 10 to the power minus 31 kg. So when the electron moves from one body to another body, it carries this much amount of mass as well as the charge. Next, charge is always associated, mass is done, then charge is invariant. So if you tell the charge to move at high speed, so can the charge value varies? No. According to relativist theory, mass changes. ಯಾವುದೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಈ ಪೆನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ಹೈ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಆ ಪೆನ್ನಿನ ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ದು ಚಾರ್ಜು, ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ದು ಚಾರ್ಜು ವೇರಿ ಆಗಲ್ಲ, ಈವನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಅಟ್ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್. Next we have 3 marks, very important question. ಏನಪ್ಪ ಅದು? Methods of charging a body. Methods of charging a body. There are 3 methods. ಇದನ್ನ in detail ಕಲಿಬೇಕು. I will explain it. First one is charging by friction, second one is charging by conduction, and third one is charging by induction. Friction, conduction, induction. ಆಯ್ತಾ? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋಣ. Next we have, sir, how to check the presence of charge on a body? We have 2 types. One is attractive force and repulsive force, because unlike charges attract each other, like charges repel each other, like that. By using the repulsive force, we can check the polarity of charge or presence of charge. So repulsion is a sure test for the presence of charge, because attraction can occur because of gravitational force also, and even the uncharged body can get attracted towards the charged body. So repulsion is better to check the presence of charge. Now let us learn about in detail about these basic properties of charge, and then we move on to methods of charging a body. Okay, then we have the basic properties of charges. Okay, so charges or charge. First one is charge is additive. Let's consider, look, body ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ Q1 ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, Q2 ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, -Q3, -Q2, Q4 ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, Q5 ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, up to Qn charges ಇದೆ. So how to calculate the total charge on a body? The total charge in a body is equal to the algebraic sum of the individual charges present in the body. Okay, so it states that charge is additive means the total charge of an isolated system is the algebraic sum of
sum of all the individual charges. So according to which the total charge is given by Q1 minus Q2 minus Q3 plus Q4, okay, so on up to Qn. If it is negative, we have to take minus n. If it is positive, we have to take plus n. The total charge of the system is given by the algebraic sum of charges. Simple is that. Next we have charge is conserved. Conservation means what? The particular physical quantity remains constant. So here the total charge of an isolated system remains constant. Vary agadilla. Total charge remains constant. That means the total charge of an isolated system remains constant. Change agadilla. Conservation. Charge neither be created nor be destroyed, but it can be transferred from one body to another body. Creation means how we can create, we can produce the charges. How? You can take a insulator and rub it to some dry hair. Now there will be charges accumulated on this pen. ಇದು ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ದಿ ಪೆನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್. Correct, no? So we can produce the charges on a body, but creation of new charge is very difficult. Okay, then charge is quantized is very important for numericals also. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, if a body is having charge means it should be having excess number of electrons or excess number of protons. If 10 protons, 5 electrons are there, it is a positive body, positively charged body. If it has 10 protons, 10 electrons, it is a neutral, because according to additivity of charge, additive property of charge, plus 10 positive charges, 10 negative charges get cancelled. Total charge will be 0. If electrons are more, the body is negative. If protons are more, body is negative. That extra more charges that we have, that we need to consider. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೋಣ. ಮೇ ಬಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು? Q is equal to minus E. ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು? 2E. 3 electrons, 4 electrons, 5 electrons, 6 electrons. Okay, like that n number of electrons ಇದೆ, ಚಾರ್ಜ್ minus Ne. Similarly, electrons ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, protons ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? plus Ne. So total charge ಏನಾಗುತ್ತೆ? The total charge on this body will be plus or minus Ne ಆಗಿರುತ್ತೆ. You can take small q or capital Q. That means the total charge of an isolated system is integral multiple of basic charge, that is plus or minus n into E, where n is an integer and E is 1.6 into 10 to the power minus 19 Coulomb. That is about this. Now we will discuss about methods of charging a body. Okay. Okay. Next we have the methods of charging a body. How can we charge a body? So when you take two bodies, let's consider here only. Let's consider this one body, this one body. When these two bodies are rubbed like this, okay, there will be transfer of charges from this body to this body. Like electrons get transferred from this body to this body. So during which what happens? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಬಾಡಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. This is body A, this is body B. Initially ಈ ಒಂದು ಬಾಡಿ mass same ಇದೆ ಅನ್ಕೋಣ. Mass A is equal to
ಮಾಸ್ ಬಿ. ಯಾವಾಗ? ಬಿಫೋರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್. ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 0 ಇದೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿ 0, ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿ 0. ಆಯ್ತಾ? ವೆನ್ ವಿ ರಬ್ ದೋಸ್ ಟು ಬಾಡೀಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆಗ ಮಾಸ್ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಮಾಸ್. ಸೊ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಇವನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮಾಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಡಿ ಬಿದು ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಡಿ ಎದು ಚಾರ್ಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಎ decreases, but charge will be same in magnitude but in opposite polarity. Polarity different irutte, my negative charge, positive charge, quantity of charge will be same, depends on 10 electrons jump aita 10 into e, 20 electrons jump aita 20 into e to charge transfer agutte. That is called charging by friction. What is charging by conduction? Simple. Let's consider two similar bodies here. Case 1, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾಡೀಸ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ, ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ Q1, ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ Q2 ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ Q2. ಸಿಮಿಲರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ರೇಡಿಯಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಇದಕ್ಕೂ ಸಹ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವೇನಾದರೂ ಈ ಎರಡು ಬಾಡೀಸ್ ಅನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಜುಗು 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 ಅಂತ ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ಫೈನಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಬೈ Q is equal to Q1 plus Q2 divided by 2. ಸೊ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು? Q1 plus Q2 by 2. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಕೂಲಮ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ -8 ಕೂಲಮ್ ಇದೆ, 2 - 8 divided by 2 ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 10 ಕೂಲಮ್ ಇದೆ, -10 ಇದೆ, 10 - 10 is 0, 0 by 2 is 0. So total charge will become 0. Like that. So Q1 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದರೂ ಇರಲಿ, ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. Q1 plus Q2 by 2. ಸರಿ, ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಾಡಿ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬಾಡಿ ಇದೆ ಸರ್, ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ವೆನ್ ದೀಸ್ ಟು ಬಾಡೀಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಟಿಲ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಲಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಬಿಕಾಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಸಹ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಟಿಲ್ ದೇರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕರಿಂಗ್. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ more, here its radius is less. ಆ ಬಾಡಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಿಮಿಲರ್ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಾರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಬಾಡೀಸ್. ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ಗೂ ಸಹ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೈ ಇಂಡಕ್ಷನ್. ಹೇಗೆ ಸರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೈ ಇಂಡಕ್ಷನ್? ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿತ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ನೋ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ಅದನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿರ್ ಇಸ್ ಬಾಡಿ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಡಿ ಬಿ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ಸಹ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಟುಗೆದರ್. ಈ ಥರ ಇದೆ ಅನ್ಕೋಣ, ಬಾಡಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಾಡಿ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅನ್ಕೋಣ. ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಈಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿ ನಿಯರ್ ಇಟ್. ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ, ಯಾವುದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೋಣ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಗ ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಎರಡೂ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಎ
and positive charges move towards body B. This is first step. Second step ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, I will separate body A from body B, keeping this body near to it. ಈ ಒಂದು ಬಾಡಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಎರಡು ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಟೈಮ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಈ ಬಾಡಿನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಇವೆರಡು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ದೇ ಗಾಟ್ ಸೆಪರೇಟೆಡ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಾಡಿ ಎ, ನೋ, this is body A, this is body B, this is body A, this is body B. Body gets positive charge and it, and equal amount of negative charge will be there if it is a similar kind of body. This is called charging by induction. Okay, so this is all about the basic properties of charge. If in case ಏನಾದರೂ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕವರ್ ಅಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸು ತುಂಬ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆದಷ್ಟು ಸೊ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಸಹ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಓಕೆ ವಿತ್ ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಹ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಕನ್ನಡನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು PYQs ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ so many students in detail. Thank you.